So, hello everyone, welcome back. So, today we are going to talk about the questions from Group C. So, basically, thought question answer as I'm here. So, in next part, we are going to look at question number D, section D questions we're looking so far. So, let's begin. So, let me just discuss this question number 3. So, economic বিশ্লেষণ by utilizing unit-wise analysis, we have to verify whether this is correct or not. Okay, we have to check whether this is correct or not. So, this is simple formula. This is equation of motion as equal to ut plus 1 by 2 at square. Okay, so we know s is the distance cover. Okay, that's why your distance cover definitely have a unit of meter. Okay, the SI unit is meter. So we have to look at RHS. So first of all, let us take UT. So U means velocity. Velocity has the unit M by S, and time means T. So sorry, this is second. So this second and second will be cancelled out that, so it left M. So भनेको यतापट्टि मिटरसँग मिटर र मिटर भयो भने मिटर मिटर जोडिन्छ, that's why it is going to be correct. Okay, let me check. 1 by 2 AT square. 1 by 2 AT square. 1 by 2. 1 by 2 is constant. It doesn't have any meaning. That's why. So unitless quantity. So we can say 1 for some time. Otherwise, A means meter per second square into time square means second square. So second square also cancelled. So it left. That's why here the M equals to M plus M. We are just taking unit. M plus M results M. Okay. So LHS, the unit of LHS and unit of RHS are same. That's why this is correct according to unit-wise analysis. Okay. So let's take the second question from this group. Amuku char kota. Write the name of the animal having two chamber of heart and write the characteristics of such animal. So two chambered heart means basically pouches. Pouches means masa somua. Masa समूहको चाहिँ दुईटा chamber हुन्छ. So one chamber will receive all deoxygenated blood, and other will have oxygenated blood. So there is no different chamber like in human or mammals. Okay. So Pisces, this is the generally these are cold-blooded animal. Okay. A cold-blooded animal means isomthapic, homeothermic, sorry, poikilothermic animals. These are there. Okay. So, Valley Mori or Rani Mori, this is the quite simple, very easy question. So, queen and drone. So, queen is a big out of the all, and drone is uh, kind of neither big nor wide, that is medium shape in drone, in height. Similarly, it is shiny, shiny हुन्छ भने यो चाहिँ धेरै दुसिलो भन्छ हामी, दुसिलो हुन्छ, यो मझौला आकारको हुन्छ भने यो सबैभन्दा ठुलो हुन्छ, यसरी पनि हामी चिन्न सक्छौँ. ओके, यो एकदमै सेन्टरमा बस्छ, यो सेन्टरमा बस्छ, सबैतिरबाट घेरिएको हुन्छ भने यो जता पनि हुन सक्छ, इट क्यान बी वेयरएभर. ओके, यो बेसिकली वर्कहरु सँगसँगै हुन्छ, त्यसरी हामी यो बाहिरबाट हेरेर morphologically चिन्न सक्छौँ. Okay, let us check another DNA and RNA. DNA, RNA, we have to just write the differences and in terms of any basis. So deoxyribonucleic acid full form, ribonucleic acid. Another is it is found in nucleus. यो न्युक्लियसमा पाइन्छ भने यो साइटोप्लाज्ममा पाइन्छ. यसको काम हेरिडिटीको, ओके, हेरिडिटीको भने यसको प्रोटिन सिन्थेसिसको, प्रोटिन ट्रान्सलेसन गर्ने. ओके, यो डबल स्ट्रान्ड हुन्छ, हैन, यसो सिंगल स्ट्रान्ड हुन्छ, यो बेरिएको हुन्छ, डबल हेलिकल भन्छ हैन, यो सिंगल हेलिकल हुन्छ. अब यसको चाहिँ के अरे एटीजीसी हुन्छ, प्रोटिन बेसहरू एटीजीसी, एटीयूसी हुन्छ, यसमा युरासिल हुन्छ. यसरी 4-5 वटा डिफरेन्सहरू हामी इजिली
Likeness of the also. Okay, let us move on to another question. That is, how is sex is determined in human? We have to show in chart. Okay, this is the question related to sex determination. So you are familiar with the fact that the offspring will be produced from male gamete and female gamete. Okay, so male gamete could have two kinds of gene, sex chromosome, either X type or Y type. So we can write the male gamete could be 22 plus X or 22 plus Y. It's a male, okay? And in case of female gamete, there will be directly 22 plus X or 22 plus X. These are gametes, okay? So this is completely it is a matter of chance. Which one will meet other? So if these two are going to meet, this is X and X, this is gonna be dot. This X can combine with this X, it's again gonna be dot. So this Y can combine with the another X. This and this can give rise into a sum, or this and this can also give rise into a sum. So how is this? It's quite simple to understand. Okay, so this is 44 plus double X. This is again 44 plus double X plus double X. This is 44 plus XY. This is 44 plus XY. So this is perfect, perfect, son, son. So, so from here we also can justify father. The male is responsible. मुख्य चाहिँ निर्धारण कर्ता चाहिँ father नै हुन्छ भनेर पनि justify गर्नुपर्छ. We can just write a few lines in here. So this is how the sex is determined in different organisms. This chart explains you about the sex determination. Let us move on to another question. Move to which chamber of the heart receives the pure blood? Okay, there are two chambers that receives impure blood, that is deoxygenated blood, and two will receive oxygenated. Okay, so let me just draw a rough sketch of four chamber. Suppose this is your heart. I just draw a block diagram. This is a right artery, right left artery, right ventricle, left ventricle. Okay, so here all impure blood will come in. Okay, and and the blood will actually pass through lungs from here. Let's just draw with another color, so it will be quite easy to figure out. So this will bring you to lungs. Okay, so there is your lungs. Lungs means foxo. यो फोक्सोमा जान्छ. ओके, अब प्युरिफाई भइसकेपछि यहाँ आउँछ. ओके, आरए सरी एलएले चाहिँ प्योर ब्लड रिसिभ गर्छ. यहाँबाट अब फेरि यहाँबाट निक्लेर आउल्टा भन्नेबाट निक्लेर यसरी यहाँबाट आउल्टाबाट निक्लेर डिफरेन्ट पार्ट अफ द बडीमा जाने. यहाँनिर इन्फेरियर भेना काभा यता भित्रपट्टिबाट यसरी यहाँ आउँछ. सुपेरियर भेना काभा यसरी माथिबाट आउँछ. Okay, all impure blood, all deoxygenated blood will be received in right artery. Okay, that will be sent to lungs for purification by this pulmonary artery. Okay, this is pulmonary artery, this is pulmonary vein, this is aorta, and so on. So let me just see. Which chamber of the human heart receive pure blood? Human heartले रिसिभ गर्ने प्योर ब्लड रिसिभ चाहिँ कहाँ हुन्छ त? लेफ्ट अट्रिममा हुन्छ, देब्रे अरिकलमा हुन्छ. त्यसै गरी मुटुका which write the name of the main artery that takes the pure blood from the heart to the different part of the body. यही हो. यसले लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट मुटु खुम्चिँदाखेरि यसरी माथिबाट जान्छ र यता यो टाउकोपट्टिको भाग र यो शरीरको अन्य विभिन्न भाग गरेर यसरी छुट्टिन्छ है, विभिन्न भागमा छुट्टिएर जान्छ. र यो हाम्रो aorta. Okay, so this is how we can explain these two. So directly name लेख्ने नामै मात्रै लेख्ने भन्दा पनि यसरी यो कसरी हुन्छ भनेको जस्तो ड्युरिङ द रिल्याक्सेसन अफ हार्ट भनेको मुटु फैलिँदाखेरि यो के अरे हाम्रो सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभामा राइट अरिकलले इम्प्योर ब्लड रिसिभ गर्छ. त्यसै गरी मुटु खुम्चिँदाखेरि कन्ट्राक्सन हुँदाखेरि during contraction all blood will flow from left ventricle to the different part of the body. यसरी हामी
लेख्न सक्छ. Okay, so let us move on to another question. This is a diagrammatic one. So black and white मा भएको कारणले अलिकति quite difficult चाहिँ होला. यसको म अलिकति क्र्याक आउट गर्ने तरिका पनि प्रस्तुत गर्छु. यो फुल यसो हेर्दा देखिन्छ, यसको लामो खालको पातहरू देखिन्छ, यहाँ व्हाइट कलरको फुलहरू देखिन्छ होइन. यो व्हाइट कलरको फुलहरूका आधारमा हेर्दाखेरि देयर आर टु पोसिबिलिटिज अकर्डिङ टु आवर बुकमा दिएको त्यो चित्र हेऱ्यो र नर्मल फुलहरू हेऱ्यो भने पनि निमको हो कि जस्तो पनि लाग्छ एउटा है. तर निम सँगसँगै अर्को चाहिँ असुरो जस्तो पनि देखिन्छ. सो एक्चुअली यो असुरो नै हो होइन, असुरो नै हो. किनभने निमको एकदमै सानो पात हुन्छ भने त्यो अलिक ब्रोड टाइपको पात हुनुभएको हुनाले यो चाहिँ असुरो हो. असुरो यसरी यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट डायग्राम भएकोले अलिकति अप्ठ्यारो भए पनि हामी इजिली फिगर आउट चाहिँ गर्न सक्छौँ. ओके, so I believe you can easily write the two uses of that asuro. That's why I did not discuss a lot about this. Okay, now let me move on to question number 10. So this is चित्रमा देखाएको वस्तुमा र चन्द्रमा मुनिको खसाइ महत्तर. ओके, यो पृथ्वीमा छ, यो पृथ्वीमा छ है. सो स्वतन्त्र खसाइ फ्री फल इन अर्थ इज नट पर्फेक्ट. ओके, अर्थमा र यो मुनमा इट इज पर्फेक्ट. Sorry, it is not perfect because there is air, not perfect free fall. Okay, it will be retarded by air. How अवरोध हुन्छ भने it is perfect free fall. Okay, र यो फ्री फलमा अब्जेक्टको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज हुन्छ और एक्सेलरेसन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ. ओके, यसमा चाहिँ एक्सेलरेसन यस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ एक्सेलरेसन भेलोसिटी चाहिँ 1.67 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज हुन्छ. सो त्यसैले एक्सेलरेसन चाहिँ यहाँ हुन्छ 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी क्यान राइट टु डिफरेन्सेस इन दिस. ओके, सो मुभ अन टु अनदर. सो यदि क्रिकेट बललाई 18 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा आकाशतिर फाल्यो, आकाशतिर फाल्नु भनेको वी आर वर्किङ अगेन्स्ट अफ ग्राभिटी, वी आर डुइङ सम वर्क अगेन्स्ट अफ ग्राभिटी. सो ग्राभिटीको अगेन्स्टमा काम गर्दैछु भने भ्याल्यु अफ ग्राभिटी चाहिँ पोजिटिभमा भ्याल्यु चाहिँ 9.8 नै हो म्याग्निट्युड चाहिँ है. तर हामी अगेन्स्टमा छौँ भने वी क्यान राइट नेगेटिभ. सिधै आकाशतिर फाल्दा फ्याँक्यो भने उक्त बल कतिसम्म जान्छ. सो फ्याँक्दाखेरि सुरुमा हामीसँग इनिसियल भेलोसिटी दिएको छ 18 मिटर पर सेकेन्ड. फाइनल्ली टपमा पुगेर यसरी बल फाल्दाखेरि यहाँ टपमा पुगेर त 0 हुन्छ, रोकिन्छ अनि बल्ल तलतिर झर्छ. सो v इक्वल टु 0. ओके, उक्त बलको उचाइ कति. सो वी हेभ टु क्यालकुलेट h इक्वल टु ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर. हामीसँग यो वेल नोन इक्वेसन छ. सो u इनिसियल्ली 18 इन्टु t, त हामीले थाहा छैन. ओके, 18 इन्टु t प्लस 1/2 इन्टु 9.8 इन्टु t स्क्वायर. अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो है. सो यहाँ दुईटा भेरिएबल देखियो. सो यो भन्दा आई बिलिभ the another equation will work far better. Okay, so we know everything. So final velocity is 0. V square equal to u square plus 2as. Okay, I think it also does not give us. Okay, we have to calculate height. V square equal to not time. Does it give? Okay, time is not there. So time is time is time v square equal to u square plus 2a x. Actually in 2as it is 2g x. Okay, v is 0, so u is 18 plus 2 into 9.8. Okay, 2 into 9.8 into h. Okay, so this is here. Okay, let me just check what is final velocity. Initial velocity is there. टिकट बललाई माथि फ्याल्यो भने एकातिर फ्याल्यो त बललाई बल कति उचाइसम्म पुग्छ. वी हेभ टु क्यालकुलेट height. ओके, सो ओके, v square equal to u square plus 2as. A means this is 2gh. So g is your negative 18 plus something. Okay, I think this is not giving us the correct result. Let me check with the time first. Okay, so we know z equal to v minus u by
T. So G is here 9.8. Let me calculate magnitude. माथि जाने तल फर्कने एउटै हुन्छ 0 minus U. U means 14 divided by T. So even if we take minus, we can, there is no problem. T equal to uh, 18 by 9.8. Okay, this is nearly 2 seconds. Okay, then we can use h equal to ut plus 1 by 2 gt square. So this is your u means 18 into 18 by 9.8. Okay, plus 1 by 2 into minus 9.8 into 18 by 9.8 square. I believe it gives the similar result. So I hope uh, this comes to very closer to 2-3 meter or so. Okay, you can easily calculate this one. So previously b square equal to u square plus 2as is the never result test हुन्छ कतै यो हुन्छ कि भनेर मैले चेक गर्दै गरे हो. Okay, you can easily find this number. Okay, let me move on to another question. Okay, so draw a diagram to production of electric current बिजुली निकाल्नु वायल र म्याग्नेटको हेल्पबाट. हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पढाएको छौँ, फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पनि पढाएको छौँ. सो त्यही हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा एउटा कोइल र चाहिँ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड सोर्स अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स, सरी म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यो हामी निकाल्छौँ. सो लेट मी यूज दिस इज अ कोइल. Okay, these are the two ends which are connected to the galvanometer detector or bulb जेमा राखे पनि भयो. So अर्को चाहिँ चुम्बक. Let me use N pole. Okay, this is N pole and this is S pole. If you just enter the magnet inside the coil, okay, सफा चित्र कोर्नु भनेको छ है. So यसरी भित्र ल्यायो भने galvanometer will deflect one side. Okay, if you just are moving inside, the galvanometer will deflect the side. If you turn it back, the galvanometer will deflect this side. So what actually happens here? हुने चाहिँ खासै अब यहाँ डायग्रामेटिकली बनाउँदाखेरि if म्याग्नेटलाई भित्र ल्याउने भने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स थ्रु अर म्याग्नेटिक फ्लक्स यसरी चेन्ज हुन्छ. पहिले टाढा आउँदा थोरै हुन्छ, भित्र आउँदा फ्लक्सहरू बढ्छ. तर यो हुन्छ, अरू पनि चित्र छ यो मोटर देखाउनेवाला जुनसुकै चित्र ड्र गरेको हुन्छ. यो coil नै भनेको हुनाले it is quite easy to draw. Okay, you just need to give the label. This is coil, this is galvanometer, deflection of galvanometer, this is magnet. Okay, you have to label them. I did not do that here. You are in my idea, right? So you can easily do that on the diagrammatic part. Let's move on to another. Alternating current or direct current को बीचको दुईटा फरक AC र DC हो. एकदमै सजिलो क्वेसन. Alternating means polarity and magnitude दुईटै चेन्ज हुन्छ है. म्याग्निट्युड दुईटै चेन्ज हुन्छ. DC मा केही पनि हुँदैन. No change in polarity, no change in magnitude. So graphically AC can be represented this way. So this is positive terminal, positive polarity, negative polarity. So DC always be either positive or सधैँ माथि positive, straight constant, तल हो भने सधैँ constant. Okay, so it's a current magnitude. Sorry, this is current magnitude, this is time. This is time, this is current. Okay, so this is how we can easily write. The transformer, it works in transformer. It does not work in transformer. Okay, long distance transmission गर्न सकिन्छ. It can be transmitted एकदमै पर लामो दूरीमा ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ भने यो लामो दूरीमा ट्रान्समिट गर्न सकिँदैन. हिटिङ इफेक्टले गर्दा, तात्तिनुले गर्दा यसलाई परसम्म लान सकिँदैन. ओके, सो एक्स को पहिचान गरी सन्तुलित पनि गर्नु भनेको छ. अर्को क्वेसनमा एक्स लाई पहिचान गरौँ. एक्स भनेको कस्तो खालको केमिकल एलिमेन्ट हो. सो वी हैव एक्स इन एक्स प्लस HCl gives ZmCl2 plus H2. This is standard equation you already have studied in class. यो हाइड्रोजन प्रिपरेसन को यहाँ जिंक आइरहेछ है. आउटपुटमा जिंक आइरहेछ, क्लोरिन आइरहेछ, हाइड्रोजन र पानी यता केही गरेर मिलेको होला हैन. सो यहाँनिर के आउनु पर्छ त, यो सल्ट, यो वाटर, सल्ट र वाटर निक्लिने इक्वेसन छ है. सल्ट र वाटर निक्लिने इक्वेसन त हामीले पढाएको छौं. So यहाँ acid होनु पर्छ, acid base. यो acid हो भने definitely it has to be base, and this is salt and water.
So it could be ZNO. Zinc also has Zn has valency 2. Oxygen also valency 2. That's why ZNO is correct. So ZNO is going to be your X. सन्तुलित गर्नु भनेको छ सन्तुलित गर्नको लागि so if we write let me just write properly so ZNO plus HCl gives ZnCl2 plus H2O. Okay, let me combine with red one. Okay, here is two fluorine. That's why I must put here two. So there are two hydrogen. Hydrogen is balanced. One oxygen balance, one zinc, one is being balanced. So this is balanced now. So यसरी हामी इजिली यसलाई सन्तुलित समीकरण पनि लेख्न सक्ने भयो। अर्को हेरौँ यो कार्बन एन्ड कम्पाउन्डबाट अर्ग्यानिक केमिस्ट्री क्लास 10 को यो चित्र के को हो त देयर आर टू कार्बन टू हाइड्रोजन ट्रिपल बन्ड सो इजिली नाम त राख्न सकिन्छ मिथ इथ इथ अनि एएनई इएनई वाइएनई इथाइन दिस इज इथाइन sometimes we call acetylene as well. Okay, so यसको सामान्य आणविक सूत्र molecular formula is C2H2. Okay, सामान्य आणविक सूत्र लेख्नुहोस् र यसको IUPAC इथाइलिन and commercial name acetylene. So it 2 means it, triple bond means YN. This is how the IUPAC name is given. This is ethine, not ethene, not ethane. This is actually ethine. Okay, final. Question number 16. We are gonna look at here, and then we will be making a video, separate video for this group D shortly. प्राकृतिक र रासायनिक परिरक्षी preservative, natural preservative and artificial preservative. It's quite simple question. You are familiar with this. Natural means it does not harm, not harmful for human health. This is very harmful. Most of the artificial preservatives are harmful. Okay. कुन चाहिँ राम्रो मानिन्छ प्राकृतिक खाद्य कुन चाहिँ राम्रो मानिन्छ डेफिनेटली नेचुरल राम्रो मानिन्छ किनभने इट डज नट ह्याभ एनी काइन्ड्स अफ हार्मफुल इफेक्ट अर्को इजिली अभाइलेबिलिटी इजिली अभाइलेबल हुन्छ यो हाम्रो घरमा पाइने नुन अमिलो चुन है सुकाउने यस्तै यो जेनरली कस्टली हुन्छ है these are simple compounds. These are very simple in nature. These are generally complex in nature. Generally, your manufacturer factories or the manufacturer. So this is why the natural food preservatives are good for health perspective, economic perspective, beauty perspective. Natural food preservatives are good for us. Okay, thank you for this discussion of group C. So we will be reaching you out in the discussion of group D. Thank you.